যে সমস্ত কর্মকর্তারা এই সমস্ত ঘটনার সাথে যুক্ত, যারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে মত প্রকাশের কারণে, একটা রাজনৈতিক তার মতাদর্শের কারণে যাকে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে গুম করে ফেলছেন, গুলি করছেন, তাদের কিন্তু ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে। তখন কিন্তু এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খুব বলা দরকার যে এটি কিন্তু সরকারি একটা সিদ্ধান্ত বা সরকারের ক্ষমতাসীন দলকে একটা কমফোর্ট দেওয়ার জন্য আপনি যে অপকর্মটি করছেন, কিন্তু এটি একটা গর্হিত অপরাধ। আরেকটা হচ্ছে আপনি সারা বিশ্বে, সারা দুনিয়ায় আইসোলেশনের মধ্যে চলে যাচ্ছেন। আরেকটি প্রশ্ন আপনি করেছিলেন যে বাংলাদেশের যারা পিস কিপিং এ যারা কাজ করছে, তারা দুনিয়াতে কাজ করছে গণতন্ত্রের জন্য, আর বাংলাদেশে গণতন্ত্র হরণের জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশে তারা ঠিক উল্টোটা করছে যেটা দুনিয়াতে করছে। এটাও তিনি বলেছেন যে হ্যাঁ, সেটি তো বাংলাদেশে তো একটা সরকারের আন্ডারে তারা আছে এবং সেটি অথরিটেরিয়ান। এটা যদি স্বাভাবিক সরকার হতো, যুক্তরাষ্ট্রের মতো যদি ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট হতো, যে কারণে তারা নেগোশিয়েট করতে পারছে না। Ambassador Mailam, we are end of our show. I wanted to ask you my last question, that how Bangladesh can overcome this dark era and back to democracy, you think? Again, now this is I think not. This is a very good question, and it's not an easy answer, and it's particularly not an easy answer when I talk to Bangladeshis, because a lot of them don't seem to think, don't get it very well. But I think I think that the answer is that Bangladesh is going to have to get to do most of the work itself, and part of that work, I would have thought, would have been to, because there is a lot of, it may be too late now, by the way. Let me just start by saying it may be too late, because the government has got everything pretty bolted down now, and it's very hard. It's going to be very hard, and it could be very bloody. But there was a time when, and it's not that long ago, where there was an opposition growing, a widespread opposition, all the way from the left wing to the right wing, who were against the Awami League government and against Sheikh Hasina, who were forming an opposition that, if it could have stayed united and run as a united party, it might have had a chance of overturning things. Now, of course, the election of the last election, I can't remember what year it was now. What, end of 2018? December 2018. 2018. That's what I thought. Yeah. Well, I mean, that in a sense was destroyed because the government stole the election completely by force, actually, by force. And I don't know that there's any way out that isn't going to be isn't going to cause a lot of bloodshed right now, because the government is too strongly entrenched, and it's going to be, and people are afraid, and so it's very hard to get to pull people together and to get enough of an opposition to raise a fuss. I think that I think the best way to do it would be for that opposition, which seems to have disappeared. I haven't heard much about it since December 2018, after the election was stolen. Is the best thing for that opposition to do is to reform and get stronger and stronger until it can make a point to its foreign friends, which I hope would be the United States among others, that it is a legitimate opposition and that it deserves help in order to move the government off of its very, very hard authoritarian policies, which make it almost impossible to rise up for there to be a movement against it, and make it also impossible to win an election, because they've clearly demonstrated that they'll steal any election. But I think an opposition that were to show coherence and unity
and strength of numbers would be attractive to people who would like to help you from the outside. That's my view. People in the country I was referring to are also being arrested in great numbers, being tortured in jail. But they keep marching. They just keep marching, and they get out of jail and they go back to marching. It's going to take the kind of determination that maybe most of us don't have. But I don't know. That's the only way I can see Bangladesh moving towards away from an authoritarian approach. William B. Mailam, thank you very much for your participation. I'm very glad and honored that you are in my show, and I hope you will join in your future again. I'll be glad to come back anytime you want. না, আমি যেটি অ্যাম্বাসেডর মাইলাম বলছিলেন, আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে এই অন্ধকারকে বাংলাদেশ কিভাবে ছেদ করে আলোর দিকে যাবে, আপনি এটি মিন করতে চাইছিলেন যে কিভাবে বাংলাদেশ উত্তরণ ঘটবে এই পরিস্থিতির যে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা প্রলম্বিত করছে বাংলাদেশে। উনি সেটার উত্তরে বলেছেন যে হ্যাঁ, এটা মানুষের গণ আকাঙ্ক্ষার কাছে কোনো কিছুই পরাভূত হবার কথা নয়। এটা গণবিস্ফোরণ, এটা ব্যাপক জনসমর্থন, একটা ব্যাপক জনসম্পৃক্তকরণের কথা উনি বলেছেন। রাইট টু লেফট উনি বলেছেন, বাম ডান রিগার্ডলেস সবাই মিলে একটি শক্তিশালী একটি বিরোধী দলের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে তিনি অনুভব করছেন। অর্থাৎ একটা সরকারের বিরুদ্ধে, সরকার তো কর্তৃত্বশালী, সরকার তো কর্তৃত্ববাদী, সরকার তো স্বৈরাচারী, সরকার তো নানা ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে যাতে গণতান্ত্রিক স্পেসটা যাতে না থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একটি দেশের নাম বলতে পারেননি, কিন্তু উদাহরণ হিসেবে বলেছেন যে সেই দেশে কিন্তু অনেক ধরনের স্ট্রিম রুলার চলছে, সেই দেশে নির্যাতন চলছে, তারপরে গ্রেফতার হচ্ছে, তারপরেও তারা কিন্তু মানুষ পর্যায়ক্রমে আবার নামছে, আবার সংগঠিত হচ্ছে, আবার নামছে। উনি বলেছেন যে সেটা সময় লাগতে পারে, এই সময়টা দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু মানুষের সম্পৃক্ততা করে সকল দলের যারা এই রেজিমের বিরুদ্ধে আছে সকলকে একটা আমব্রেলায় এনে তারপরে মানুষের গণসম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে এই রেজিমের বিরুদ্ধে মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। এটি একটি সমাধান তিনি দেখছেন। এবং একই সঙ্গে তিনি বলেছেন যে বন্ধু রাষ্ট্র যারা আছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কথা উনি বলেছেন এবং অন্যান্যর কথাও বলেছেন, তাদেরকেও এই অ্যাটেনশন ড্র করা যে, এবং যাদের মধ্যে মানুষের মধ্যে যাদের যে সমস্ত নেতৃত্বের প্রতি আস্থা আছে তাদেরকে সামনে থেকে এবং তার মানুষের অ্যাটেনশন ড্র করার পাশাপাশি মানুষকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি উনি বলেছেন যে বিদেশের যারা গণতন্ত্রের বন্ধু যারা, তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তাদেরকেও সম্পৃক্ত করা। এবং তিনি বিশ্বাস করেন, তিনি বলেছেন এটা আশা করেন যে এই বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আপনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি বলেছেন যে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এই নতুন যে যাত্রা শুরু হবে সেই যাত্রাটি হবে গণতন্ত্রের, এবং এই গণতন্ত্রের এই সমস্ত অভিযাত্রায় তারা সমর্থক হিসেবে থাকবে এবং তারা মানুষ এই সমস্ত যে মানুষের অধিকার আদায়ের যে সংগ্রাম সেটির প্রতি তাদের সমর্থন থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এই যে সরকার যে সবসময় একটা ভীতির মধ্যে থাকে এবং গুজব কিন্তু সরকারি, আমি খুব ছোট্ট করে বলতে চাই, গুজব কিন্তু সরকারি ছড়ায়, আমরা ছড়াই না, আপনি ছড়ান না। আমি উদাহরণ হিসেবে বলছি একটি ছোট্ট ঘটনা। আমি দেখলাম একটি টেলিভিশন চ্যানেলে জাতিসংঘ মহাসচিবকে আমার প্রশ্ন করা নিয়ে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিপ্লব বড়ুয়া বলছে যে আমি নাকি ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট নিয়ে নাকি এখানে অ্যাসাইনমেন্টে ছিলাম, অর্থাৎ মিশনে ছিলাম, এবং পাসপোর্ট জমা না দিয়ে নাকি আমি পালিয়ে গিয়েছি, এবং ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের দিয়ে নাকি আমি একটি জাতিসংঘের ক্রেডেনশিয়াল সরবরাহ করেছি। কি ধরনের গুজব আপনি চিন্তা করতে পারেন? মানে এরা, এবং এই নাকি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী, তার নামের আগে আবার ব্যারিস্টার আছে। তো এই যে যারা গুজবের মধ্যেই বাস করে, তারা কিন্তু গুজব দিয়েই দেশ চালাচ্ছে এবং গুজবের মধ্যেই সরকার আছে এবং তারাই বেশি ভীত। এই জন্য সত্যি কথাটি, আপনি যখন সেনা প্রধানের সাক্ষাৎকারটি করলেন, আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করলাম যে আইএসপিআর কি বলে, আন্তর্জাতিক বাহিনী গণসংযোগ অধিদপ্তর কি বলে, যে সেনা প্রধান এইভাবে বলছে মানুষ খুন হচ্ছে এবং সরকার এটার সঙ্গে জড়িত, আইএসপিআর একটা বক্তব্য থাকবে না আরেকজন। কিন্তু আমি আইএসপিআর কোনো বক্তব্য পেলাম না যে উনি মিথ্যে বলেছেন বা এটা সত্য নয়, অথবা সেনা প্রধানের ভয় যেটি নয় সেটা না করে বরং এটা বন্ধ করতে হবে, অমুক রাষ্ট্রদ্রোহী, অমুক সরকারদ্রোহী। তো আপনাকে তো সেটার জবাব দিতে হবে, উনি বলেছেন অথবা বলেননি। তো এটির মধ্যে না গিয়ে অর্থাৎ সত্যকে এভাবেই চাপা দিতে চায়, কিন্তু সত্য
চাপা দিলে চাপা দেয়া যায় না, সত্য উদ্ভাসিত। Thank you very much, Ambassador William B. Milam, for your precious time. ধন্যবাদ মোর্শেদ ফজল আনসারী, আবারও কথা হবে ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকবেন।